வச்சு நம்ம கையை ரெண்டுமே நம்ம ஹிருதய முன்னாடி நமஸ்கார முத்ரால கொண்டு வாங்க. Take a moment to visualize Swamiji in your inner space. Take a deep breath and let us chant the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvaditam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Now, let us chant the Shiva Moola Mantra Om Ham Haum Shivaya Namaha 11 times internally. இப்போ நமக்குள்ள நம்ம வந்து ஓம் ஹாம் ஹௌம் சிவாய நமஹ ஜபம் 11 வாட்டி நம்ம உச்சரிக்க போறோம். சத்தம் வெளியே விடாம நம்மளுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ஜபிக்க போறோம். ஓம் ஹாம் ஹௌம் சிவாய நமஹ 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 ஓம் ஹாம் ஹௌம் சிவாய நமஹ. Now you can all slowly, very slowly open your eyes. இப்போ மெதுவா கண்ணை திறக்கலாம். Now let us enter into the Tattvachamana, the ritualistic cleansing process. Please keep your Panchapatram and Uddharani in front of you. Now, keeping your right hand in the Gokarna Mudra, in a cup position as the Acharya is demonstrating now, take an Udarni of water, a spoon of water into your right palm, and sip the water from the base of the right palm as we chant the following mantras. Om Atmadattvam Shodhayami Swadha. Take another Udarni of water. Om Vidyatattvam Shodhayami Swadha. Take another Udarni of water. Om Shivadattvam Shodhayami Swadha. Please wash your hand with an Udarni of water. Then, with the base of the right thumb, wipe your lips twice from the right to the left, twice, as we chant the following mantras. Om Ham Hridayaya Namaha. Again, wash your hand. Then, with the tips of the index, middle, and ring fingers joined together, touch above the upper lip and below the lower lip. Again, wash your hand. With the index finger and thumb joined together, touch the right nostril, the left nostril. With the ring finger and thumb joined together, touch the right eye, the left eye, the right ear, and then the left ear. Again, wash your hand. With the little finger and thumb joined together, touch the navel center, the right chest, the left chest. With the tips of all 5 fingers joined together, touch above the head, the right shoulder, left shoulder, and then the heart center. Again, wash your hand. Yes, Nithyanandam, welcome to all of the participants joining us now. KAILASA LA male team, Nithyanandam. Now we are continuing with the Sankalpa.
Let us enter into the Sankalpa. இப்போ அடுத்தது நம்ம சங்கல்பத்துக்குள்ள நுழையலாம். Now, close your eyes. Keep your right palm on your left palm and both your hands on your right thigh. Take a moment to visualize what you want to manifest today. ஒரு நிமிஷம் எடுத்து இன்னைக்கு என்ன நிறைவேற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை உங்களுக்குள்ள கற்பனை பண்ணுங்க. In each aspect of your life, what you want to manifest. Whether it is in the aspect of yoga, in the aspect of the program, take a moment to visualize and set that declaration for today. Set that space for what you're going to manifest today. Now, holding this strong space, let us now chant the Sankalpa mantra and set this declaration in motion for it to manifest today. ओम मोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थम च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्धे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मी वेंकटेश्वर ऋतु मीनमासे शुक्लपक्षे नवम्यां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायां पुष्या नक्षत्र धृतियोग कौलवकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विस्तृत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्र श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त विरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संग सद्यो निर्वाण दीक्षा विद्यापवर्ग वर्ष विश्राणजीमूत परमत कलभकेसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्री ऋषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिना अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान गिरियोगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान सिंहासन पीठ कर्त्र साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत
वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् जगद्गुरु श्रील श्री भगवत श्री नित्यानंद परम शिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगलावाप्त्यर्थम भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थम पूर्ण आरोग्य युक्त दृढ़गात्र योगिक शरीर सिद्ध्यर्थम परम शिव शक्ति आविष्करणार्थम नित्यानंद योगाभ्यासं करिष्ये. Please wash your hand with an uddani of water. Om apa upasprishya. Yes, now all of us can place our Panchapatram Uddharani to the side. இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட பஞ்சபாத்திரம் உத்தரணியை வந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரமாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம யோகாவை ஆரம்பிக்க போகிறோம். So now let's all stand up as we are going to start the skeleton dance. நம்ம எல்லாரும் எந்திரிக்கலாம். இப்போ வந்து skeleton dance ஆரம்பிக்க போகிறோம். Now, take a moment to visualize that your body has become a complete skeleton. ஒரு நிமிஷம் எடுத்து உங்கள் மொத்த உடம்புமே ஒரு எலும்பு கூட மாறிடுச்சுன்ட்டு விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. நித்யானந்தம் ஐயா, கைலாச மலேசியாவில் நீங்கள் வந்து வேஷ்டி போட்டிருக்கீங்க. வேஷ்டியில் உங்களால் யோகா சரியாக பண்ண முடியாது. நீங்கள் வந்து பேண்ட்டுக்கே மாற்றிக்கிறீங்களா? நம்ம வந்து இப்போ யோகா பண்ண போகிறோம். வேஷ்டி போட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி வேஷ்டி கட்டினீங்கன்னா உங்களால் ஒழுங்காக பண்ணுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்காது. எஸ் ஐயா. ஸோ now start shaking every part of your body from your fingers to your toes. இப்போ உங்களோட உடம்போட எல்லா பார்ட்டும் நீங்கள் வந்து இப்போ நவுத்த ஆரம்பிக்கலாம். Slowly intensify.
Keep going. Intensify and move in all directions. Don't have any particular pattern. Just a few more moments. Keep going. Intensify now. Go as fast as you can. Move your body as fast as you can in all directions. Shake, 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 shake. Now slowly, very slowly come to a standstill. Just stand in whichever position you are. Take a moment to just stand, stay still. Focus on the breathing. Inhaling and exhaling as deeply as you can. Inhale completely, filling your lungs, and exhale completely, emptying them. Take nice and deep breaths. Feel your heart beating. Feel the energy all over your body. Just take a moment to completely settle your breath, settle your heartbeat. Yes, now all of us can slowly open our eyes and come to a comfortable seated position on our yoga mats. So today we are going to be beginning with the Dvitiya Vinyasa Krama, the second step of the 208 asanas. So let's begin with the first asana, Yathashanishtasana. So now the first few asanas that all of us are going to be performing, the most important part is the subtle components of the breathing, the internal japa, the bandha, the mudra and the gaze. The position, the seating position which we are going to be in for the next few asanas are going to be very similar. So the main focus we are going to have is on all the other components as well. So let's start with Yathashanishtasana. In Yathashanishtasana, you are going to keep your body in a comfortable seated position. It is your comfort whether you want to keep your legs stretched, whether you want to keep your legs in Padmasana, whichever is a comfortable position for you, please sit in that position. You don't need to bring a chair right now to sit in a chair, but in a seated position on the ground, whichever position is comfortable for you. So sit in a comfortable position and bring your hands to the Bindu Mudra, which is bringing the index and thumbs together. இப்போ நம்ம யதாசனிஷ்டாசனா பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ யதாசனிஷ்டாசனால இந்த ஆசனா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி உட்கார்ந்தா உங்களுக்கு சௌரியமா இருக்குமோ
நீங்கள் அந்த மாதிரி உக்காந்துக்கலாம். அதுதான் இந்த ஆசனா. இப்போ நடக்கிற போகிற சில ஆசனா வந்து நம்ம மெயினாக நம்ம உடம்பு வந்து இந்த மாதிரி உக்காந்துட்டு தான் இருக்க போகிறோம். ஆனால் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம முக்கியமாக வந்து இந்த பிராணாயாமம், நம்மளோட பந்தாஸ், முத்ராஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த ஜபம் மட்டும்தான் மெயினாக இந்த ஃபோக்கஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த பொசிஷன் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ உட்காரதுக்கு, கால் நீட்டிட்டு உட்காரணுன்னா நீங்கள் நீட்டிட்டு உட்காந்துக்கலாம். கால் வந்து பத்மாசனால போட்டு உட்காரணுன்னா அதுதான் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா நீங்கள் அப்படியும் உட்காந்துக்கலாம். கையை வந்து பிந்து முத்ரால வச்சுக்கோங்க. கட்டை விரலும் ஆள்காட்டி விரலும் சேர்த்து பிந்து முத்ரால வச்சுக்கோங்க. Now visualize Swamiji in your inner space. Perform the Samana Kumbhaka. We are going to perform the Samana Kumbhaka, which is inhale, hold your breath and visualize the intense heat in your stomach. Visualize the intense Jataragni in your stomach. இப்போ வந்து நம்ம சமான கும்பகா பண்ண போகிறோம். சமான கும்பகா வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா மூச்சை உள் இழுத்து உங்கள் மூச்சை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ள உங்கள் ஜட்டராக்னி வயிறில் வந்து அந்த அக்னியை வந்து நீங்கள் வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண போகிறீங்க. உங்களுக்குள்ள உங்களால் எவ்வளோ நேரம் உங்கள் மூச்சை வந்து பிடிக்க முடியுமோ நீங்கள் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து அதை வெளியே விடலாம். இதுதான் வந்து சமான கும்பகா. And now perform the Moola Bandha. Tighten the perineal muscles. Tighten the perineal muscles, locking the Moola Bandha. And chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham internally. पर्यङ्कं तत्समाख्यातं यथ संस्थं यथा स्थितिः. Yes. Now we move into the next asana, which is Samasana. Now in Samasana, sit with your legs crossed, bringing your feet under the opposite thighs. இப்போ சமாசனால வந்து உங்கள் காலை வந்து உங்கள் தொடைக்கு கடியில் கொண்டு வர போகிறீங்க. Bring your feet under the opposite thighs and bring your hands to Bindu Mudra. கையை மறுபடியும் பிந்து முத்ரால வச்சுக்கோங்க. Continue to visualize Swamiji in your inner space and perform the Samana Kumbhaka, where you inhale, hold your breath, visualizing the intense fire, and exhale through the nostrils when you can't hold on anymore. Samana Kumbhaka பண்ணுங்க. மூச்சு நல்லா உள்வாங்கி எவ்வளோ நேரம் உங்களால் பிடிக்க முடியுமோ பிடிச்சிட்டு உங்களுக்குள்ள அந்த நெருப்பு வந்து பாருங்க, அந்த ஜட்டராக்னி. உங்களால் எப்போ உங்களால் பிடிக்க முடியாமல் இருக்கோ நீங்கள் வந்து திருப்பியும் மூக்கால வெளியே விடலாம். Continue to perform the Moola Bandha, tightening the perineum and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham internally. உங்களுக்குள்ள ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் ஜபத்தை உச்சரியுங்க. इदानीं गर्भिणीनां योगाभ्यासो यथा लघु सुखप्रसवलाभाय प्रोच्यते प्राक्तने पथि.
The next asana is Muktasana. இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து Muktasana பண்ண போறோம். Now in Muktasana, place the left foot by the perineum and place the right foot on top. Place the left foot by the perineum and the right foot on top. உங்களோட இடது கால் மடக்கி உங்க வலது கால் வந்து இடது காலுக்கு மேல கொண்டு வர போறீங்க. Keep your palms facing down on your knees and gaze to the tip of your nose. உங்க கையை வந்து முட்டிக்கு மேல வச்சு உங்க கண்ணை வந்து உங்களோட மூக்கோட நுனியை வந்து பார்க்க போறது. And continue to visualize Swamiji in your inner space as you perform the Samana Kumbhaka. Along with the Moola Bandha, உங்களுக்குள்ள சாமியை வந்து சுவாமிஜியை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. அதோட இந்த சமான கும்பகாவும் மூலபந்தாவும் சேர்த்து பண்ணுங்க. And chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. निपीड्य देविनीं सूक्ष्मां दक्षिणेतरगुल्फतः वामं यां येन गुल्फेन मुक्तासनमिदं भवेत्. Now we move to Siddhasana. Continue to be seated in the same seated position. அதே பொசிஷன்ல உட்காந்துக்கோங்க. இந்த ஆசனால ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் இருக்கு. நீங்க வந்து மூக்க பார்க்கிறதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து உங்க மூன்றாம் கண்ணை வந்து பார்க்க போறீங்க. The only one difference in this asana is instead of gazing to the tip of the nose, you're going to gaze to your third eye. Switch the gaze to your third eye. Continue to visualize Swamiji in your inner space. Keep your hands on your knees. Perform the Samana Kumbhaka along with the Moola Bandha and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. थानुसंयमितेन्द्रियो चलदृशा पश्यन् भ्रुवोरन्तरं सैतन्मोक्षकपातभेदजनकं सिद्धासनं प्रोच्यते. The next asana is Siddhi Asana. அடுத்தது வந்து நம்ம Siddhi Asana பண்ண போறோம். Now in Siddhi Asana, sit in the same position. Siddhi Asanaல வந்து அதே பொசிஷன்ல உட்காந்துக்கோங்க. And now gaze to the floor in front of you. உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தரையை வந்து நீங்க வந்து பார்க்க போறீங்க. Bring the gaze to the floor in front of you. And now along with the Samana Kumbhaka, we are going to perform the Mahamudra Bandha. So Samana Kumbhaka சேர்த்து நம்ம வந்து Mahamudra Bandhaவும் பண்ண போறோம். இப்போ வந்து now inhale deeply as you can. Lock your chin to the chest and perform the Moola Bandha. So this is the Jalandhara Bandha. Locking the chin to the chest is the Jalandhara Bandha. Tightening the perineum is the Moola Bandha. When you can't hold on anymore, exhale and pull your stomach in and up, continuing to keep your chin locked. This is the Uddiyana Bandha. So by this we perform all the three bandhas together. So இப்போ வந்து நீங்க வந்து மூச்சு உள்வாங்கும்போது நீங்க மூல பந்தாவை பண்ணி எவ்வளோ உங்களால் ஆழமாக மூச்சு உள்வாங்கினக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் கழுத்தை வந்து மடக்கி ஜலந்தர பந்தாவை பண்ணுங்க. உங்களால் எவ்வளோ நேரம் பிடிக்க முடியாமல் இருக்கோ, உங்களால் எப்போ உங்கள் மூச்சை வந்து பிடிக்க முடியாமல் இருக்கோ, நீங்கள் வந்து மூச்சை வெளியே விட்டு உங்கள் வயிறை உள்ளே இழுங்க. அதே நேரத்தில் திருப்பியும் கழுத்தை வந்து மடக்குங்க. இது வந்து மகாமுத்ர பந்தா.
and perform the japa Om Nithyananda Paramashivoham. वामपाद के एड़ी जानो सीवनी मधितास कोठानो दक्षिपाद की एड़ी जोई मेढ़ मदि लगावे सोई. Relax. Now we move to Rudrasana 2. இப்போ அடுத்தது நம்ம Rudrasana 2 பண்ண போறோம். In Rudrasana 2, continue to keep your legs in the same position. Rudrasana 2ல காலை வந்து அதே பொசிஷன்ல வச்சுக்கோங்க. Now just switch the mudra, switch the position of your hands to the Bindu mudra. உங்க கையை வந்து பிந்து முத்ராக்கு கொண்டு வாங்க. Gaze to your third eye. Switch the gaze from the floor to the third eye. உங்க மூன்றாம் கண்ணை வந்து பாருங்க. Visualize Lord Rudra in your inner space. உங்களுக்குள்ள பகவான் ருத்ரனை வந்து visualize பண்ணுங்க. Continue to perform the Samana Kumbhaka along with the Moola Bandha and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. वामचरण परिदक्षिण राखे एक जुगति ऐसे विधि दाखे वाम पगथली माहिली कोर दक्षिण के जुबाहर ले वोर. Yes, now we move into the next asana, which is Santadunasana. இப்போ அடுத்தது நம்ம Santadunasana பண்ண போறோம். In Santadunasana, sit with your head, neck and spine in a straight line. Continue to be seated with your head, neck and spine in a straight line. Keep the legs in the same position. உங்க முதுகு கழுத்து தலை ஒரு லைன்ல நேரா வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்க காலை அதே பொசிஷன்ல வச்சுக்கோங்க. Switch the gaze to the tip of the nose. இப்போ வந்து நீங்க வந்து உங்க மூக்கோட நுனியை வந்து நீங்க பார்க்க போறீங்க. Perform the Samana Kumbhaka along with the Moola Bandha. உங்களுக்குள்ள Om Nithyananda Paramashivoham ஜபத்தை வந்து உச்சரிங்க. Continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham internally. आसन की गुण मन की चन चलता मीट. Now we move into the next asana, which is Siddhasana 2. இப்போ அடுத்து நம்ம Siddhasana 2 பண்ண போறோம். அதே பொசிஷன்ல உட்காந்துக்கோங்க. Continue to be seated in the same position. Now we are going to bring our hands into the Samputta Mudra, which is cupping the palms one on top of the other. இப்போ நம்ம வந்து கையை வந்து சம்புட்ட முத்ராக்கு கொண்டு வர போறோம். சம்புட்ட முத்ரா வந்து உங்க ரெண்டு கையுமே சேர்த்து கொண்டு வர போறீங்க. கொஞ்சம் லைட்டா மடக்கி ரெண்டு கையும் சேர்த்து கொண்டு வாங்க. Visualize Swamiji in your inner space. Continue to visualize Swamiji in your inner space and perform the Samana Kumbhaka along with the Moola Bandha and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. जुगाय समासीन सिद्धासनमुदीरितं प्रसार्य भुवि पादौ तु दोर्भ्यामङ्गुष्ठमादरात्. The next asana is Bandhayoni asana. அடுத்தது நம்ம வந்து Bandhayoni asana பண்ண போறோம். Now in Bandhayoni asana, we are going to continue to be seated in the same position. இப்போ Bandhayoni asanaல அதே
காலை வந்து அதே பொசிஷனில் வச்சுக்க போகிறோம். The main component of this asana is the mudra, which is the Shanmukhi mudra. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆசனாவோட முக்கியமான காம்பவுண்ட் வந்து இந்த Shanmukhi mudra. So if you know how to perform the Shanmukhi mudra, you can perform it. Otherwise, for those who don't know, you can watch first. So now bring the little finger and the ring finger above and below the lips, locking the lips. Bring the middle finger to the nose. Then bring your index finger and close your eyelids. And use the thumb and press the ears, closing them. This is the Shanmukhi mudra. So இந்த Shanmukhi mudra வந்து உங்க சின்ன விரலும் உங்க மோதிர விரலும் உங்க வாயை வந்து மூட போகிறது. அதுக்கப்புறம் உங்க நடு விரல் வந்து உங்க மூக்கை வந்து மூட போகிறது. ஆள்காட்டி விரல் வந்து கண்ணை வந்து மூட போகிறது. கட்டரை விரல் வச்சு நீங்கள் காதை மூட போகிறீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து Shanmukhi mudra. ஸோ நீங்கள் வந்து மூச்சுள் வாங்கி எவ்வளோ நேரம் உங்களால் பண்ண முடியுமோ மூச்சை வந்து பிடிக்க முடியுதோ பிடிச்சிக்கோங்க. உங்களால் எப்போ முடியலையோ மெதுவாக மூச்சை வெளியே விடுங்க. ஸோ in Shanmukhi mudra, inhale through the nostrils, use the middle fingers to control the breath. Inhale deeply, lock the nostrils. When you can't hold on anymore, once again exhale, but continue to keep the other senses locked. ஸோ நீங்கள் மூச்சை வெளியே விட்டக்கப்புறம் நீங்கள் கையை வந்து உங்கள் கையை வந்து அந்த பொசிஷன்லேருந்து வெளியே எடுக்க வேணாம். நீங்கள் மிச்ச பார்ட்டை நீங்கள் லாக் பண்ணுறது அப்படியே வச்சுக்கலாம். மூக்கை மட்டும் நீங்கள் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி திருப்பியும் மூச்சு உள்வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து திறக்க போகிறீங்க. Now continue to perform the Moola Bandha and chant the japa internally. Om Nithyananda Paramashivoham. यत्र मध्ये महादेव बन्धयोन्यासने शृणु यत्कृत्वा खेचरो भूत्वा विचरेदीश्वरो यथा कृत्वा योन्यासनं नाथ लिङ्गगुह्यादिबन्धनं मुखनासकनेत्र कनिष्ठाभ्यां च नासिके. Relax. கையை கீழே கொண்டு வரலாம். Now we move into the next asana, which is Virasana. So now in Virasana, we are going to slightly switch the position of our leg. So now bring your right leg under the left thigh and your left leg on the opposite thigh, on top of the opposite thigh. இப்போ வந்து வீராசனில் வந்து உங்கள் வலது கால் வந்து இடது தொடைக்கடியில் கொண்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் இடது கால் வந்து உங்கள் வலது தொடைக்கு மேலே கொண்டு வருவீங்க. Bring your hands to Bindu Mudra. கையை பிந்து முத்ராக்கு கொண்டு வாங்க. Visualize you are breaking all of the fears, embodying the space of bravery. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பயத்தை நீங்க வந்து உடைக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு விஷுவலைசேஷன், ஒரு கற்பனை உங்களுக்குள்ள பாருங்க. And continue to perform the Samana Kumbhaka. உங்களுக்குள்ள உங்க சமான கும்பகா மூல பந்தாவும் சேர்த்து பண்ணுங்க. Continue to perform the Samana Kumbhaka along with the Moola Bandha and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. एकं पादमथैकस्मिन् विन्यस्योरुणि संस्थितः इतरस्मिंस्तथा चोरुं वीरासनमुदीरितम्. Yes, now we move into the next asana, which is Valmikasana.
இப்போ அடுத்து நம்ம வால்மீகாசனா பண்ண போகிறோம். Now in Valmikasana, once again we're going to switch the position of our legs, bringing the left heel on the in front of the perineum, and bringing the right foot on top of the knee. இப்போ வந்து உங்க காலை வந்து நீங்க வந்து லைட்டா மாத்த போறீங்க. உங்க இடது கால் வந்து மடக்கிட்டு உங்க வலது கால் வந்து தூக்கி உங்க இடது முட்டி கிட்ட நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. Once again bring the hands to Bindu Mudra. உங்க கையை வந்து பிந்து முத்ராக்கு கொண்டு வாங்க. Now gaze to your third eye and visualize the great sage Valmiki in your inner space. உங்க கண்ணை வந்து மூன்றாம் கண் பார்த்த மாதிரி மேலே கொண்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ள மகரிஷி வால்மீகியை வந்து நீங்க வந்து பாவனம் பண்ண போறீங்க. Continue to perform the Samana Kumbhaka along with the Moola Bandha and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. दावा पग की पगथली पुनि एड़ी है जो य अनादिशि मेड्र दक्षिण आनी लगावे सो य. Yes, now continuing to sit in the same position. காலை அதே பொசிஷனில் வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் கையை வந்து உங்கள் முட்டிக்கு மேலே கொண்டு வர போகிறீங்க. Bring the palms flat on the knees. And now visualize the Yoni Mandala or the Sri Yantra in your inner space. So if you have the Sri Yantra card, you can gaze at the Sri Yantra card. Otherwise, you can gaze at the Sri Yantra behind the Acharya. ஸோ உங்ககிட்ட இந்த ஸ்ரீயந்திர கார்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். இல்லாட்டி நம்ம ஆச்சாரியாவுக்கு பின்னாடி அந்த ஸ்ரீயந்திரா வந்து இருக்கு, நீங்கள் அதுவும் பார்க்கலாம். Continue to perform the Samana Kumbhaka along with the Moola Bandha and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. वामपाद की पगथली जाहि माहिली कोर. Now continue to be seated in the same position. அதே பொசிஷன்ல உட்காந்துக்கோங்க. Now just switch the gaze to your third eye in Yoni Asana. இப்போ யோனி ஆசனால வந்து உங்க கண்ணை வந்து மூக்குலேருந்து உங்க தேர்ட் ஐக்கு வந்து கொண்டு வாங்க. மறுபடியும் இந்த யோனி மண்டலா இல்லை ஸ்ரீயந்திரா வந்து நீங்க வந்து பார்க்க போறீங்க. So once again continue to gaze at the Sri Yantra. Once you gaze at the Sri Yantra and form that picture inside you, you can switch the gaze to the third eye. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ரீயந்திரா சில நிமிஷம் பார்த்துட்டு அந்த பிக்சர் வந்து உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ எப்போ உங்களால் அந்த பிக்சரை வந்து மனசுக்கு கொண்டு வர முடியுதோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் கண்ணை வந்து மூன்றாம் கண் பார்த்த மாதிரி கொண்டு வரலாம். Continue to perform the Samana Kumbhaka along with the Moola Bandha and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. योन्यासनं पर्वतेन योगं योगफले निरं तत्कालफललं तावत् खेचरो यावदेव हि. Yes. Now you can relax and we move into the next asana, which is Bhadrasana 3.
ஸோ இப்போ அடுத்தது நம்ம பத்ராசனா 3க்கு வந்து பண்ண போகிறோம். Now in Badrasana 3, let's slowly open our legs and bring the soles of our feet together. ஸோ காலை வந்து திறந்துட்டு நீங்கள் வந்து 2 காலுமே சேர்த்து நீங்கள் கொண்டு வர போகிறீங்க உங்களுக்கு முன்னாடி. Now once you have brought your feet together, hold on to your feet with all the fingers. இப்போ காலை வந்து சேர்த்து கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் காலை வந்து எல்லா விரல் வச்சு நீங்கள் வந்து பிடிச்சிக்க போகிறீங்க. Try to bring your knees to the ground. உங்கள் முட்டியை வந்து தரைக்கு கொண்டு வர பாருங்க. Keep your feet as close to you as possible. உங்கள் காலை வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு கிட்ட கொண்டு வர முடியுதோ கிட்ட கொண்டு வாங்க. Now in this asana, visualize Lord Rudra in your inner space. Lord Veerabhadra in your inner space. உங்களுக்குள்ள வீரபத்ரனை வந்து visualize பண்ணுங்க. And now we are going to perform the Samana Kumbhaka along with the Udyana Bandha. So now as you inhale, hold your breath, visualizing the intense fire and exhale. Once you exhale, pull your stomach in and up nicely as much as you can and stay there for a few moments and then relax the Udyana Bandha and again perform the Samana Kumbhaka. So இப்போ வந்து Samana Kumbhakaவும் உத்தியான பந்தாவும் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால நீங்கள் இந்த சமான கும்பக்காவை பண்ணி முடிச்சக்கப்புறம், ஸோ மூச்சை உள்வாங்கிட்டுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் உங்களால் பிடிக்க முடியும்னு பிடிச்சிட்டு உங்களுக்குள்ள அந்த நெருப்பை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி எப்போ உங்களால் பிடிக்க முடியாமல் இருக்கோ நீங்கள் வந்து மூச்சை வெளியே விட்டு 1 நிமிஷம் நீங்கள் வந்து உங்கள் வயிறை வந்து உள்ளேயும் மேலே நல்லா இழுத்து உத்தியான பந்தாவை பண்ணி ஒரு சில நிமிஷம் அங்கே பிடிச்சிட்டு எப்போ உங்களால் திருப்பியும் அங்கேயும் பிடிக்க முடியாமல் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி திருப்பியும் மூக்கால நீங்கள் மூச்சு உள்வாங்கலாம். Continue to perform the japa of Om Nithyananda Paramashivoham. गुल्फौ च वृषणस्यादः सीवन्त्याः पार्श्वयोः क्षिपेत् सव्यगुल्फं तथा सव्ये दक्षगुल्फं तु दक्षिणे. Yes, now continue to sit in the same position. அதே பொசிஷனில் உட்காந்துக்கோங்க. Now we move into the next asana, which is Aghorasana. So now in Aghorasana, bring your left hand onto your left knee. இப்போ அகோராசனால வந்து காலை அதே பொசிஷனில் வச்சுக்கோங்க. உங்கள் இடது கை வந்து உங்கள் இடது முட்டிக்கு மேலே கொண்டு வாங்க. And bring your right hand to your nostrils. You are going to perform the Antarangaka Kumbhaka. இப்போ நீங்கள் வந்து Antaranga Kumbhaka பண்ண போறீங்க. So Antaranga Kumbhaka is inhale through the left nostril, hold the breath, then exhale through the right nostril when you can't hold on anymore. And when you can't, once you exhale, then again inhale through the right nostril, hold your breath and exhale through the left when you can't hold on. So use your thumb and index finger to control the breath. So இப்போ வந்து நம்ம அந்தரங்க கும்பகா பண்ண போகிறோம். உங்கள் ஆள்காட்டி விரலும் கட்டை விரல் வச்சு நீங்கள் வந்து உங்கள் மூக்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இப்போ வந்து உங்கள் இடது மூக்கால் நீங்கள் வந்து மூச்சை உள்வாங்கிட்டு எவ்வளோ நேரம் உங்களால் பிடிக்க முடியுமோ பிடிச்சிட்டு எப்போ உங்களால் பிடிக்க முடியாமல் இருக்கோ நீங்கள் வந்து உங்கள் வலது மூக்கால் வெளியே விட போகிறீங்க. காற்றை மூச்சை வெளியே விட போகிறீங்க. மறுபடியும் மூச்சை வெளியே விட்டதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வலது மூக்கால் உள்வாங்கி திருப்பியும் எவ்வளோ நேரம் உங்களால் பிடிக்க முடியுமோன்னு பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் இடது மூக்கால்
காற்றை வெளியே விடலாம். So this is Antaranga Kumbhaka. And now as you perform this Antaranga Kumbhaka, visualize an Aghori inside your inner space and also perform the Kechari Mudra. Kechari Mudra is where you roll the tongue backward. So இப்போ வந்து இந்த ஆசனால கேச்சரி முத்ராவும் பண்ண போறீங்க. கேச்சரி முத்ரா வந்து உங்க நாக்கை வந்து பின்னாடி எவ்வளோ பின்னாடி வளைச்சி எவ்வளோ பின்னாடி கொண்டு போக முடியுமோ நீங்க வந்து கொண்டு போயிட்டு அந்த மாதிரி உங்க நாக்கை வந்து உள்ள பிடிக்க போறீங்க. So fold your tongue backward and gaze to your third eye. உங்க கண்ணு வந்து மூன்றாம் கண் பார்த்த மாதிரி கொண்டு வாங்க. Perform the Moola Bandha, tightening the perineum and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. पूर्व कहो भिश्रिका जोजीम वाही विधि जोगी जैसो जीम सब अंगुर मुख बाहरी आने मुख को पुनि संपुट करिठाने. Yes, now you can relax. கையை கீழே கொண்டு வரலாம். Next we are moving into Kaneri Pavasana. இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து Kaneri Pavasana பண்ண போறோம். Now in Kaneri Pavasana, bend forward, keeping your legs together in the same position. Bend forward and bring the elbows to the feet. So இப்போ வந்து Kaneri Pavasanaல வந்து உங்க காலை சேர்த்து வச்சிரு பொசிஷன்ல நீங்க வந்து உங்க உடம்ப முன்னாடி கொண்டு வந்து உங்க முழங்கால் வந்து கால் மேல கொண்டு வர போறீங்க. அதுக்கப்புறம் கையை வச்சு நீங்க வந்து உங்க தலையை வந்து பிடிச்சுக்க போறீங்க. Using your hands, support your head, support your face and visualize an elephant in your inner space. உங்களுக்குள்ள ஒரு யானையை வந்து நீங்க வந்து பாவனை பண்ண போறீங்க. And now we are going to perform the Rechaka Kumbhaka. So in the asana நம்ம வந்து Rechaka Kumbhaka வந்து பண்ண போறோம். So Rechaka Kumbhaka is where you inhale, completely exhale and hold your breath, lungs empty as long as you can and then inhale. So Rechaka Kumbhakaல வந்து உங்க மூச்சு உள்வாங்கி வெளியே விட்டதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ நேரம் உங்களால மூச்சு வந்து வெளியே விட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களால பிடிக்க முடியுதோ பிடிச்சிட்டு திருப்பி உங்களால எப்போ முடியலையோ நீங்க உள்வாங்கிக்கலாம், மூச்சை வந்து உள்வாங்கிக்கலாம். அதான் வந்து ரேச்சக கும்பகா. And continue to perform the japa Om Nithyananda Paramashivoham. ग्वाली पाव आसन कक्षो है जैसे याहू में जाने विधि तैसे. Yes, now slowly bring your knees together. மெதுவா உங்க முட்டியை வந்து சேர்த்து கொண்டு வரலாம். And now we enter into Parasana. So இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து Parasana பண்ண போறோம். Now in Parasana, insert your hand between the gaps of the thighs and calves from the inside. Wrap your legs and you're going to interlace the fingers in front of you. So இப்போ Parasanaல வந்து உங்க காலை லைட்டா திறந்துட்டு உங்க கையை வந்து உங்க காலும் கைக்கு நடுலேருந்து கொண்டு வந்து உங்க கையை வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து பிடிக்க போறீங்க. This is Parasana. So in this asana, visualize Swamiji in your inner space and balance as you chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. ततोर्ध्वं रेचयेद् वायुं मृदुनिश्वास संयुतम्. Yes.
Relax, bring your feet down. காலை கீழே கொண்டு வரலாம். Now we move into the next asana, which is Gopi Chandasana. So இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து கோபி சண்டாசனா பண்ண போறோம். So now bring your feet together. So இப்போ வந்து உங்க காலை வந்து சேர்த்து கொண்டு வாங்க. And holding on to your feet, lift your legs up as high as you can and bring your legs to your chest. So இப்போ இந்த ஆசனால வந்து உங்க காலை வந்து பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து மேலே தூக்க போறீங்க. எவ்வளோ மேலே உங்களால தூக்க முடியுதோ தூக்கிட்டு உங்க காலை வந்து உங்க நெஞ்சு கிட்ட கொண்டு வர போறீங்க. எவ்வளோ முடியுமோ உங்க காலை வந்து நல்லா இழுங்க. உங்களுக்குள்ள நீங்க வந்து ஒரு ராஜாவா நீங்க வந்து உங்க பார்க்க போறீங்க. நீங்க வந்து உங்களை வந்து ஒரு ராஜா மாதிரி நீங்க வந்து பார்க்க போறீங்க. Visualize yourself as a king in your inner space. Come on, lift your legs up. KAILASA LA, male team, Imamaya, lift your legs up. Come on. Yes, as much as you can. எவ்வளோ முடியுமோ உங்க காலை தூக்குங்க. நீங்க வந்து எவ்வளோ முடியுதோ நீங்க வந்து பண்ணுங்க. And in this asana, continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. पूरव विधिपगा का अंगूठा कंठ को पराशे येड़ी हिरद लगावे कांगसी एडिया अंगुली परिराशे. Yes, now bring your legs down. காலை கீழே கொண்டு வரலாம். Now the next asana is Udarasana. இப்போ அடுத்த ஆசனா வந்து Udarasana. Now in Udarasana, bring your feet together. Udarasanaல வந்து உங்க காலை சேர்த்து கொண்டு வந்து காலுக்கு அடியில கையை விட்டு bringing your hands under your legs. Hold on to your feet and lift them once again. காலுக்கு அடியில கையை கொண்டு வந்து உங்க காலை வந்து தூக்குங்க. காலை தூக்கிட்டு மறுபடியும் sorry for the technical glitch. We are back. Hope all of you are able to see us and hear us. If you are able to see us and hear, can you just give a wave of hands? நல்லா கேக்குதுன்னா பார்க்க முடியுமா கேட்க முடியுதா கையை வந்து just காமிங்க. Yes, thank you. So now let's continue Udarasana. So இப்போ நம்ம Udarasana பண்ணிட்டு இருந்தோம். So now bring your hands underneath your legs. Lift your hands as high as you can. Lift your legs as high as you can and bring your legs to your chest and balance here as you continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham and visualize your body has no diseases. So இந்த ஆசனால வந்து நீங்க வந்து உங்க உடம்புல எந்த விதமான பிரச்சனை இல்லை அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு உடம்பு வச்சிருக்கீங்கன்னு அந்த மாதிரி நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ண போறீங்க உங்களுக்குள்ள. ஸோ உங்களுக்கு நீங்க வச்சுக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் வந்து எல்லா சாமி ஹீல் பண்ணிட்டாருன்னு நீங்க வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ள ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் ஜபத்தை வந்து உச்சரியுங்க. दो पग थली संबुट ठाने उभय हस्त करी व्रत हिताने अंगुष्ठ दोबु समट हरावे चुपग नीचे ताही लगावे. Yes, now just slowly raise your legs up from the same position. அதே பொசிஷன்ல இருந்து உங்க காலை வந்து மேலே தூக்குங்க. எவ்வளவு முடியுமோ மேலே தூக்குங்க.
Lift your legs up as much as you can from this position. Come on, come on, lift your legs as high as you can, bringing it in front of your face if possible. Yes, that's good, that's good. Stay there for a few moments. Stay there as you visualize yourself excelling in everything and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. दो उपगथली जोड़ी संपुट करे, हाथ दो उपगा बीच आनी तले करीबारे ल्याई कहून्या माहिली संधि राशे. Yes, relax. Bring your legs down. That's good. Now we move into the next asana, which is Bhujasana. So, இப்போ வந்து நம்ம Arthasana பண்ண போறோம், Bhujasana. So now in Bhujasana, bring your legs onto the respective shoulders. இப்போ Bhujasanaல வந்து உங்க கால் வந்து தோலுக்கு மேல கொண்டு வாங்க. எவ்வளவு மேல கொண்டு வர முடியுமோ மேல கொண்டு வாங்க. மேல கொண்டு வந்துட்டு உங்க கையை வந்து உங்க கழுத்துக்கு கொண்டு வர போறீங்க. So bringing your legs on top of the shoulders, bring your hands to your neck or to your head. The important part is balancing. So try not to roll onto your back. Michaelaya, try to Kailasa, Malaysia. Michaelaya, try to balance on. Try to balance without rolling backward. So you need to use your abdominal muscles. You need to use your back muscles. So இந்த பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து உங்க உடம்ப வந்து நீங்க வந்து உங்களோட முதுகு மசில்ஸ், உங்க வயிறு மசில்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து டைட்டன் பண்ணிக்கணும். Visualize a snake in your inner space and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. शिरासनं तु विज्ञेयं कक्षासनमतः परं ग्रीवासनं च परमं भुजासनमिहोच्यते. Yes, relax. Bring your feet down. Now we move into the next asana, which is Kalyanasana. So இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம Kalyanasana பண்ண போறோம். Now in Kalyanasana, once again bring your feet back onto the shoulders. Kalyanasanaல திருப்பியும் உங்க கால் வந்து உங்க தோலுக்கு மேல கொண்டு வாங்க. Come on, bring your legs up. And now slowly bring your hands behind your back. மெதுவா உங்க கையை வந்து உங்க முதுகுக்கு பின்னாடி கொண்டு வர போறீங்க. It's not too difficult. So once you are seated with your legs on your shoulders, first make sure your legs are nicely on top of your shoulders. Lift your legs as high as you can. Okay, however high you can bring it, that's fine. And now bring one hand behind your back. So with one hand you're going to balance yourself forward without bringing your legs onto the ground, and without falling back. The hand which you have brought behind your back is going to help you. So now slightly bend onto one side, slightly bend onto the side which you have placed your hand. For example, if your right hand is balancing you behind, lean on to the right and slowly bring the other hand also behind. Come on, Kailasa, Punidanaya. Keep trying. Don't give up. You may be not a professional in yoga, but unless you try today, you're not going to be able to do the asana. So நீங்க வந்து எவ்வளவு முடியுமோ உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க.
So in this asana, visualize a beautiful goddess in your inner space and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. दो हाथ पगम नीच आने तिनको गोड़ा नीचे ठाने बहुरी पाघत्या बाहरिल्या वे पुनः युगति ऐसे ठहरावे. Yes, now bring your legs down, you can relax. Now all of you can stretch your legs in front as we now move into Sankatasana. So இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து Sankatasana பண்ண போறோம். Now in Sankatasana, let's start by bending the left leg and sitting on the left leg. இப்போ முதல்ல உங்க இடது காலை வந்து மடக்கிக்கோங்க. And now bend your right leg over the left and bring the leg to your side. So உங்க வலது கால் வந்து இடது காலுக்கு மேலே தூக்கி நீங்க உங்க இடது பக்கத்துக்கு நீங்க காலை கொண்டு வர போறீங்க. Now place your hand on opposite legs. So இந்த ஆசனால வந்து உங்க கையை வந்து ஆப்போசிட் முட்டிக்கு மேலே கொண்டு வர போறீங்க. இடது கை வந்து வலது முட்டிக்கு மேலே இருக்கும், வலது கை வந்து இடது முட்டிக்கு மேலே இருக்கும். Harshaya, your hand should be on your opposite knees, not interlaced on top. So your right hand on your left knee and left hand on the right knee. So in this asana, visualize a swan in your inner space. இந்த ஆசனால வந்து ஒரு அன்னப்பறவையை நீங்க வந்து பாவனை பண்ண போறீங்க. And we are going to begin performing the Ujjayi Kumbhaka. So in the asana இருந்து நம்ம Ujjayi Kumbhaka பண்ண போறோம். Ujjayi Kumbhaka is inhale through the throat, to the back of the throat, making a kind of ocean like sound, and exhale through the nostrils. You don't need to hold the breath, just inhale through the mouth and exhale through the nostrils. இப்போ வந்து நம்ம Ujjayi Kumbhaka பண்ண போறோம். Ujjayi Kumbhaka வந்து உங்க தொண்டையோட அடிபாகத்திலேருந்து நீங்க வந்து நல்லா ஆழமா மூச்சு உள்வாங்க போறீங்க. அதுக்கப்புறம் மூக்கால வெளியே விடுங்க. நீங்க வந்து உங்க மூச்சை வந்து நீங்க பிடிக்கலாம் தேவையில்லை, ஜஸ்ட் மூச்சை வந்து உள்வாங்கி வெளியே விடுங்க. And continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. वामपादं चिदेर्मूलं सन्यस्य धरणीतले पाददण्डेन यां येन वेष्टयेद्वामपादकम्. Yes. And now we move into Dhenukasana. இப்போ அடுத்து நம்ம Dhenukasana பண்ண போறோம். So now in Dhenukasana, the leg that you are sitting on, slide it to the side. So if you are sitting on your left leg, then slide the leg to the right and sit on the floor. So இப்போ நீங்க வந்து சங்கடாசனால வந்து உங்க இடது கால் மேல உட்காந்துருந்தீங்கன்னா உங்க இடது கால் வந்து உங்க வலது பக்கத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு நீங்க தரையில உட்காந்துக்கோங்க. And visualize a cow in your inner space. Continue to perform the Ujjayi Kumbhaka. உங்களுக்குள்ள வந்து Ujjayi Kumbhaka பண்ணுங்க. And now as you perform the Ujjayi Kumbhaka, we are also going to perform the Uddiyana Bandha. So how we'll perform this both together is inhale through the mouth, inhale through the back of the throat, and as you exhale, pull your stomach in and up and hold over there as long as you can, and exhale and inhale once again through the mouth. So this is how we'll perform the Uddiyana Bandha. Inhale through the mouth, exhale through the nostrils, pull the stomach in and up, hold there for a moment, and then once again inhale through the mouth when you can't hold on anymore.
In this asana, continue to perform the japa Om Nithyananda Paramashivoham and visualize a cow in your inner space. Anushagi nagara panchadam vrishi helindagallyam ni. Now we move into the next asana, which is Machandrasana. இப்போ வந்து அடுத்தது நம்ம வந்து Machandrasana பண்ண போறோம். So now in Machandrasana, bring your right leg to the left thigh. So இப்போ Machandrasana வந்து உங்க வலது கால் வந்து இடது தொடைக்கு மேல கொண்டு வாங்க and bring your left leg on the right knee. உங்க இடது கால் வந்து உங்க வலது முட்டிக்கு மேல கொண்டு வர போறீங்க. So Padmasana மாதிரி ஒரு position இது. So this is a position like Padmasana. So if you can perform Padmasana, get into this position. Otherwise, you can place just one leg. So உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நீங்க ஒரு கால் மட்டும் மேல கொண்டு வரலாம். So இன்னொரு கால் வந்து கீழே இருக்கட்டும், ஒரு கால் வந்து மேல இருக்கட்டும். So this is how you can sit in the position. And now you're going to twist your body to the right side, sorry, to the left side. So இப்போ வந்து இடது பக்கத்துக்கு நீங்க வந்து உங்க உடம்ப நல்லா திருப்ப போறீங்க. So வலது கை வந்து இடது முட்டிக்கு மேல வரும். Your right hand will be on your left knee, holding your left knee and twisting your body to the left side. Bring your left hand all the way behind the back and hold on to the right thigh. So this is Machandrasana. KAILASA Malaysia male team, turn to your left side. Michael Aya, turn to your left. Twist your body to the left. Yes. So in this asana, visualize Swamiji in your inner space. Come on, Punithanaya, Imamaya. Sairamaya, come on, get into the position. And in this asana, continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. वामजंघ परिदक्षिण ठाने वामहस्त पिष्टी दिस आने बहुरो दक्षिण पद है जो जी ताकि नलिजो पकड़े सोई. Yes, now you can turn. Continue to keep your legs in the same position. காலை வந்து அதே பொசிஷன்ல வச்சுக்கோங்க. இன்னும் ஒரு ஆசனா இருக்கு. Just one more asana. Now we move into Machandrasana 2. So keeping your legs in the same position, hold on to your feet. So கால் வந்து இதே பொசிஷன்ல வச்சுட்டு உங்க காலை வந்து பிடிச்சுக்கோங்க. So hold on to your feet and now lean forward and down, bringing your forehead to the ground. Lean forward and down, bringing your forehead to the ground. And continue to hold on to your feet. KAILASA Malaysia, ZE, Ma ZE, hold on to your feet. Yes, hold on to your feet. And lean as forward as you can. எவ்வளவு முடியுமோ கீழே போங்க. So in this asana, visualize Swamiji in your inner space and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. प्रथम जी मनो चरण जोजी वामजंग परिराखे सोजी ताकि एड़ी कड़ी तो लावे बहुरी जुगति यह और करावे. Yes, now we move into Guru Asana. Continue to maintain the same position. Continue to keep your legs in the same position. Kaala adhe position la veinga. And now interlace your hands. Unga kaiya vandu pudichittu neenga vandu unga idadu kaal mela kondu vara poringa, idadu muttikku mela kondu vara poringa. Bring your hands, interlaced hands on top of your left knee.
And in this asana, visualize Swamiji in your inner space and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. ऊरुमूले इतरपादस्य कनिष्ठिका प्रदेशे गुल्फं संस्थाप्य तदेव जानु इतरपादपार्श्वे संस्थाप्य. Yes. Now you can stretch your legs. Let's shake our legs before we perform the asanas on the same side, on the opposite side, sorry. So just shake your legs and relax your knees and your ankles. So ஒரு நிமிஷம் உங்க காலை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. Yes. Now let's perform Sankatasana on the opposite side. So இப்போ வந்து Sankatasana opposite sideல பண்ணலாம். இந்த வாட்டி உங்க வலது கால் மேல உட்காந்துக்கோங்க. This time you can sit on your right leg and bring the left leg on top of the right to the left side. To the right side, bringing your leg. So இப்போ வந்து sitting on your right leg, bring your left leg above the right knee and to the right side. Now place your hands on opposite knees. உங்க கையை வந்து opposite knee மேல கொண்டு வாங்க. And visualize a swan in your inner space. உங்களுக்குள்ள ஒரு அன்னப்பறவையை visualize பண்ணுங்க. And continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. वामपादं चितेर्मूलं सन्यस्य धरणीतले पाददण्डेन जाम्येन वेष्टयेद्वामपादकम्. Yes, now let's move to the next asana, which is Dhenukasana. Now slide the right leg from under the hips. So இப்போ அடுத்தது Dhenukasana வந்து உங்க வலது கால் வந்து உங்களுக்கு அடியிலேருந்து உங்க பக்கத்துக்கு கொண்டு வாங்க. And now keep your hands on the top knee. உங்க கையை ரெண்டுமே உங்க இடது முட்டிக்கு மேல வெச்சுக்கோங்க. And now continue to perform the Ujjayi Kumbhaka. And we are also going to perform the Udyana Bandha. So as we saw before, inhale through the back of the throat and exhaling completely, pull the stomach in and up into Udyana Bandha. And then once again inhale through the mouth. So continue to visualize a cow in your inner space and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. अनुशागी नगर पंचडं हेलिंदगल्यम्नि. Now let's move into the next asana, which is Machandrasana. So இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து Machandrasana பண்ண போறோம். Now once again bring your left leg onto the right thigh and the right leg onto the left knee. Come on, let's get into the position. And now twist your body to the right side this time. இப்போ வந்து உங்க உடம்ப வந்து வலது பக்கமா நீங்க வந்து திருப்ப போறீங்க. Twist your body to the right. KAILASA Malaysia
a male team. Twist your body to the right. Yes, Michael, to the right. Yes. Twist your body to the right, and once again visualize Swamiji in your inner space. So keep your left hand on the right knee and use that to push yourself even more. So using your left hand, holding on to the knee, push yourself as much as you can and bring your right hand from behind the back onto the left thigh. Come on, push yourself, nicely opening the back. Even if you hear a few cracking sounds, it's fine. It's just your back is opening up. So in this asana, continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. वामजंघ परिदक्षिण ठाने वामहस्तपिष्टे दिस आने बहुरो दक्षिण पद है जोजी ताकि नलिजो पकड़े सोई. Yes, now continue to keep the legs in the same position and turn forward, hold on to the legs and lean down in Machandrasana 2. Hold on to your legs. உங்க காலை வந்து இப்போ மச்சந்திராசனா 2ல நீங்க வந்து காலை பிடிச்சிட்டு அதே பொசிஷன்ல இருந்து அப்படியே உங்க உடம்ப முன்னாடி சாய்க்க போறீங்க. உங்க தலையை வந்து தரைக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்க. Visualize Swamiji in your inner space. And continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. प्रथम जी मनो चरण जोजी वामजंग परि राखे सोजी ताकि येड़ी कड़ी सो लावे बहुरी जुगति ह और करावे. Now rise up, continue to keep your legs in the same position and interlacing your fingers, place your hands on your right knee. So இப்போ வந்து உங்க கையை வந்து பிடிச்சிட்டு உங்க வலது முட்டிக்கு மேல வச்சுக்கோங்க. This is Guru Asana. Visualize Swamiji in your inner space and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. ऊरुमूले इतरपादस्य कनिष्ठिका प्रदेशगुल्फं संस्थाप्य तदेव जानु इतरपादपार्ष्णि संस्थाप्य तिष्ठेत् हस्तौ सम्मीलयेत् गुरुवासनं भवति. Yes, now you can stretch your legs. Let's take a moment to just stretch our legs and shake them out. Yes. So now we move into the next asana, which is Parshvasana. So இப்போ அடுத்தது நம்ம இந்த Parshvasana பண்ண போறோம். Now bring your knees together in front of your chest. Hold on to your legs, hold on to your knees. Pull your body as much as you can to yourself. Pull your knees as much as possible to your body. Hold on to your knees, not your hands. Harshaya, hold on to your knees. And pull your knees nice and close to yourself. இப்போ வந்து உங்க காலை பிடிச்சு நல்லா உங்க கிட்ட இழுத்துக்கோங்க. Now we are going to perform the Kechari mudra. Roll your tongue backward. So இப்போ வந்து Kechari mudra பண்ண போறோம். So Kechari mudraல வந்து உங்க நாக்கை வந்து மடக்கி பின்னாடி கொண்டு வர போறீங்க. Gaze to your third eye. Gaze to your third eye. உங்க மூன்றாம் கண்ணை பார்க்க போறீங்க. And continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham.
पादतले भूमो निधाय जाननिवृत्ति निधाय विपरीतहस्ताभ्याम् ऊरुसहितजङ्गे निबध्य Now let's move into the next asana, which is Bodha Shokasana. So இப்போ வந்து அடுத்தது நம்ம வந்து Bodha Shokasana பண்ண போறோம். So now in Bodha Shokasana, bring your knees in the same position, keeping your knees in the same position. Now bring your chin in between of the knees. So இப்போ Bodha Shokasanaல வந்து இதே பொசிஷன்லேருந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் கழுத்தை வந்து உங்கள் தலையை வந்து உங்கள் முட்டிக்கு நடுவில் கொண்டு வர போகிறீங்க. So bring your face in between of your knees and visualize being in the space of bliss in this asana. As you continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham, perform the Kechari mudra. Continue to perform the Kechari mudra. Nithyanandam, KAILASA, female team. Yes, so all of us can now perform the Kechari mudra, which is rolling the tongue backward. Roll your tongue backward. உங்கள் நாக்கை வந்து மடக்கி பின்னாடி கொண்டு வாங்க. எவ்வளோ உங்கள் தொண்டைக்கு பின்னாடி எவ்வளோ கொண்டு வர முடியுமோ பின்னாடி கொண்டு வாங்க. And gaze to the tip of your nose. द्रोवूपगथली भूपरिधरे कोरमाहिली ऐसे करे कोरमिलागी उकड़ बैसे जंगा छाती अग्रणी वैसे. Now continue to be seated in the same position. அதே பொசிஷனில் உட்காந்துக்கோங்க. As now we move into Kurakatasana. So in Kurakatasana, bring your hands underneath your legs. KAILASA male team, come on. What happened? These are all very easy asanas. Bring your hands underneath your legs and hold on to your elbows. Visualize Swamiji in your inner space and continue to perform the Ujjayi Kumbhaka. Continue to perform the Ujjayi Kumbhaka, inhaling through the back of the throat and exhaling through the nostrils. Visualize Swamiji in your inner space. Visualize Swamiji in your inner space and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham along with the Kechari mudra, and also gaze to the tip of your nose. आसन दो हाथ पग बाहर ल्यावे गोड़ा नीचे ले टहरावे आम्हा साम्हा ऐसे करे आपस में कोहनी पकड़े. Now we move into the next asana, which is Sumati asana. So from the same position, now cross the right leg over the left leg. So this is Sumati asana. Cross the right leg over the left leg and visualize the great sage Sumati in your inner space. So in this asana, you have to keep your toes pointed up. So you only keep your heels on the ground. So இப்போ இதில் வந்து நம்ம உங்கள் கால் வந்து மேலே பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க.
Lift your heels up, lift your toes up, keeping your heels only on the ground, and gaze to the tip of the nose. Gaze to the tip of the nose and continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham as you perform the Kechari mudra, rolling the tongue backward and gaze to the tip of the nose. Mooladwari dharti pari thane dava pagapari dache pada ane dai padaki kole ave hat eka amtarat harave. Yes, now we move into Dandasana. So now, இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து Dandasana பண்ண போறோம். So in Dandasana, now stretch your legs in front of you and now interlace your fingers and raise your hands all the way up. So this is Dandasana. You don't need to lean forward. So just raise your hands all the way up, keeping your hands interlaced and the palms facing upward. Keep your palms facing upward, not just keep your hands interlaced, but turn the palms upward. So this is Dandasana. So in Dandasana, visualize Swamiji in your inner space and gaze to the tip of the nose. We are also going to perform the Kechari mudra, rolling the tongue backward and continue to perform the Ujjayi Kumbhaka as you inhale through the throat and exhale through the nostrils. Continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. Danda Padma Bharadvaja Veeravajrasa Manitu Asana Nisradha Kuryat Sudhirgherecha Purakaihi. And now from Dandasana, as you exhale, lower your body down and forward as we move into Arambasana. So Dandasana lende மூச்சு வெளியே விட்டு உங்க உடம்ப நல்லா முன்னாடியும் கீழே கொண்டு வாங்க, தலையை முட்டி கிட்ட கொண்டு வாங்க. Bring your head to the knees. Hold on to whichever part of your leg you can, whether it's your knees, your calves, your ankle. Lower yourself as much as you can. Don't bend your knees. Without bending your knees, lean forward as much as you can and push yourself. Push yourself as much as you can, visualizing Swamiji in your inner space. So now we are going to perform Nadi Shodhana Kumbhaka, which is inhale through the nostrils and visualize the prana is moving all over your body, cleaning all of your nadis, and then exhale. So the nadis are the energy channels which are there in your body. So inhale and visualize the prana going all over your body, removing all of the waste, the negativity out of your system, and continue to push yourself as much as you can. Pull yourself forward. Hold on to your leg and pull yourself forward. Let's stay here for a few more moments. Keep pushing yourself forward. Don't raise up. எவ்வளவு முடியுமோ கீழே போங்க, மேலே வராதீங்க. கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருங்க. கண்ணை மூடி உங்க உடம்பு கிட்ட பேசுங்க. Close your eyes and talk to your body.
tell it to relax. Breathe in and out deeply. நல்லா ஆழமா மூச்சு உள்வாங்குங்க. Breathe in and out nice and deep as you slowly lower yourself down. Come on, stay there. Don't raise up. Don't raise up, stay there. Yes, Mazi, if you're able to touch your forehead to the knee, slightly open your leg a bit more wide and try to touch your forehead to the ground. If you're able to touch your forehead to the knee, then slightly bring your forehead to the ground. Come on, Punithanaya. Come on. Stay there. Just a moment, just a few more moments more. Stay there and visualize Swamiji in your inner space along with the japa Om Nithyananda Paramashivoham. शरीर समीरा से आसन को गुण आरभकी विधि उत्तर सनमुसुबाई से आरंभ करे. Now slowly raise up. Slowly raise up. Slowly raise up, and now we move into the next asana, which is Bidokasana. So இப்போ அடுத்தது நம்ம Bidokasana பண்ண போறோம். Now in Bidokasana, lightly open your feet or about a feet apart. Bring your feet about a foot apart. And now you're going to insert your hands from the inside. Wrap your legs and hold on to your feet, bringing your hands down and your forehead to the ground. So keep your legs stretched as much as you can. Keep your legs stretched and bring your head to the ground. So this is Bidokasana. So let's all go down. Yes, that's good. All of us are performing it well. So now in this asana, visualize Swamiji in your inner space and gaze to your third eye. And continue to chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. प्रथम बैसी दो पाव पसारे काचुक उधर को कुरदो धारे एद्याम माड़ी अंतरो राखे मुद्रा हाथ परमानसु दाजे. So now slowly rise up as we move into the next asana, which is Jalandhari Pavasana. So now in Jalandhari Pavasana, bring your feet together. Bring your feet together. Bring the soles of your feet together and insert your hands underneath and bring them to the side. As much as you can, bring your hands to the side. And lower your forehead to your heels. So this is Jalandhari Pavasana. Once again in this asana, visualize Swamiji in your inner space and chant the japa Om Nithyananda Paramashivoham. दो एडी मैलकी दीजे हाथ पसारी पुनीत चिबुकी मुखनासिका तादिगा भूपरी दारी.
Yes, now let's enter into Shavasana. Let's all lie down on our back. Please lay down on your back. இப்போ வந்து நம்ம Shavasana பண்ண போறோம். So now you can all lay down on your back. Bring your hands to your side. உங்க கையை வந்து உங்க பக்கமா வெச்சுக்கோங்க. Adjust your shoulders, your back, your legs. Completely relax the body. Relax every part of your body. Your toes, your thighs, your knees, your hips, your back, your fingers, your wrist, your elbows, your arms, your shoulders, your neck, the muscles of your face. Relax every part of your body. If you have pain in any part of your body, bring awareness to those areas. With this powerful yoga that we have performed, visualize that area being healed by Swamiji's energy. All your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om Nithyananda
Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Completely relax your body. Now we'll perform the Shakti Chalana Mudra, visualizing the Kundalini move up from the root of the spine to the Sahasrara. Visualize the Kundalini energy moving up from the root of the spine to the abdomen, the Swadhisthana. Moving up to the Manipuraka, moving further up to the Anahata, the heart center. Moving further up to the Vishuddhi, the throat center. Moving further up to the Agnya, the brow center. Moving further up to the Sahasrara, the crown center. Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Nithyananda Paramashivoham Om 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 Nithyananda Now, slowly come back to your body. Move your hands and toes.
and slowly bend your knees, bringing them to your chest. Wrap your legs and rock from side to side. And now slowly come to a seated position, keeping your eyes closed. Just sit with your eyes closed. No need to open your eyes, just sit with your eyes closed for a few moments. Just sit unclutched. Unclutched from every thought. Whatever thought is coming into you, drop it at Swamiji's feet. Just hold Swamiji in your inner space. Now, let's bring our hands together in front of our heart center. Close the eyes. Take a deep breath. Let's offer our gratitude at Swamiji's feet for giving us this beautiful opportunity to perform this amazing, authentic yoga. So let's take a deep breath and chant the Purna mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Sarvam Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Padukarpanamastu Om Nithyanandam. So now, the next sessions and the further program will be announced by the Acharyas, by the program coordinators. Thank you all, Nithyanandam. இப்போ அடுத்த செஷன் வந்து ப்ரோக்ராம் கோஆர்டினேட்டர், உங்கள் லோக்கலாக ப்ரோக்ராம் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அவங்க வந்து எத்தனை மணிக்கு அடுத்த செஷன் ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் அதுபடி நீங்கள் ரெடி ஆகிருக்கலாம். தேங்க்யூ ஆல், நித்யானந்தம்.